I'm audible to everyone? Yeah. Okay. Yes, let's start then. Hello everyone. Hi. So, ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲ preparations midterms though? How the preparations are going on midterm papers? ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೋಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಎಲ್ಲ MCQs ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫಾರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? Okay then. Second paper are done. Okay, 2 papers are done already now then. So I think most of the colleges are following the same timetable, like October 13th in timetable ittalla. ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬಹುದು ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೋಪ್ ಸೊ. Start ma'am. Yes, I'm going to start now. Okay, so we are going to start from first with the full Josh set. We are going to start with the chemistry. So chemistry ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ biology ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರನೇ ಜೋಶ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ, ರೈಟ್. How's the Josh then? How's the Josh? I want like everyone need to answer the questions. So ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀರಲ್ಲ ಅದರದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ತರ ಬರಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆನ್. First question, we are going to start from the solution chapter first. Solution chapter start ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Solution chapter ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮುಗಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ತಿಳಿತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಲೆಸನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದ 2 ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ 2 ಇದೆ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂದ 2 ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಟುಮಾರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್. All the best. Study properly and listen to the class now. Okay. First question, a solution containing components A and B follows the Rolle's law. A solution is containing A and B. Clear? So A and B solution is there. 1 second guys. So A and B solution is there. Done. So it follows actually what? It follows the Rolle's law. So what might be the options? 4 options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. First one ಯಾವುದು? AB attraction force is greater than the AA and BB. AA attraction force is actually greater than the AA and BB. Clear? Second ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? AA attraction force is less than the AA and BB. It's less. Here actually greater ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ less ಇದೆ. Third option ಬರುತ್ತೆ AB attraction. Come on, who is going to answer it first? AB attraction forces remains the same at AA and BB. At AA and BB. It remains same. First option great ಇರುತ್ತೆ, second option ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, third option same ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? Fourth ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? The volume of the solution is different from sum of volume of the solute and a solvent. From sum of a volume of the solute and a solvent. Clear? Come on, who is going to answer this question? ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ಏನ್ ಬರಬಹುದು ಆನ್ಸರು? Come on, who is going to answer this first? C. That's very good. Full perfect ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ? Yes, that's the Josh.
ಹಂಗೆ ಅದೇ ತರ ಜೋಶ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರದು ಈಗ ತಿಳಿತಾ yes option C is going to be the correct answer. That is AB attraction force will remain same whenever the AA and BB attractions are going to happen. Done? Clear? Yes. Let's move to the next question now. Very good. An ideal solution is formed when its components, an ideal solution is being formed when its components have no volume change on the mixture. No volume change on the mixture. Second is have no enthalpy change on the mixture and have both the above characteristics and have high solubility. Come on, who is going to answer this? Ideal solution is there. Adu form agutte. Yav tara form agutte with its components they have asked. Yav tara form. Adukkondu rule ide. Already discuss madidave ee type of questions. Already ee type of questions discuss madidave. Come on, tell me. Yes, me. Please tell the answers then. Let's see. Who is going to answer this question? Ain barutte answer. An ideal solution is formed with the components of what? Ain characteristics irutte. Come on, tell me. It is having a no volume change or a no mixing or have no enthalpy change on the mixing. Have both the above characteristics. It have both the above characteristics. Yav characteristics idilla atha ella characteristics illa. Very good. C. That's nice. Very good. Next question. Come on, let's try with the 17th one first. If the molality of the dilute solution is doubled, the volume of the molar depression constant Kf. Molar depression constant andre enappa? Kf. Freezing. Okay. Will be halved, it will be tripled, it will be unchanged and it will be doubled. So whenever in question kedare molality of the dilute solution, molality andre enu, when it is a liquid matte solid, first adan chat box nalli heli. Liquid solid liter barutto gram barutto kg barutto adna heli first. Molality andre enu. In the dilute solution is doubled the value of the molar depression. It's been doubled. Double agide molar depression. So constant Kf will be, constant Kf change agutta, change agalva, akasmat halved agutta, or it will be tripled or it will be doubled. It will be unchanged. Okay. Many are telling it is unchanged. Let's see. I want everyone to answer this question first. Enagutte? It will be unchanged. It will be kg. Very good. That's correct, Nagaraja. See, Nagaraja is concentrating on the class. So the option C will be the correct answer. It will not be changed. Okay. Kf, what to change agala? It will be kept like that only. Whatever the value comes, that will be kept as it is. Done. Next question. At 25 degree, the highest osmotic pressure is exhibited by, it's been exhibited by 0.1 m solution of, 0.1 m solution of glucose, urea, CaCl2 and KCl. Come on. 25 degrees Celsius 298 Kelvin anta tilkobodu. Aita 25 degrees Celsius, so that is 298 Kelvin. The highest osmotic pressure is exhibited. Highest osmotic pressure ಎಷ್ಟು ತನ exhibit ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಹೇಳಬೇಕು. At a solution of how much? 0.1 m. Come on. Glucose agutta, urea agutta, CaCl2 na KCl. Come on fast. Who will answer this question? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜಸ್? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, CaCl2. ವೆರಿ ಗುಡ್. That's the correct answer. CaCl2 plus and negative charge. Positive calcium ಇರುತ್ತೆ, negative ಮತ್ತೆ chloride ಇರುತ್ತೆ. Done. Let's move to the next question. For 0.1 m solution, the colligative property will follow the order. Yav tara order follow madutte. So they have given first what? NaCl is actually greater than the Na2SO4, is greater than the Na3PO4. Second option, NaCl is actually lesser. Okay, lesser than Na2SO4 is lesser than Na3PO4. Check it out properly. Yen helidare 0.1 m solution. For 0.1 m solution, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ compounds. Okay. Come on, tell me the answer. Let's see. Okay. Who has not marked the attendance, fastly hit the like button and make sure to subscribe to the channel first. Yeah, subscribe madilla.
ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ MCQ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ನ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಬಿ 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 ಬಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. Yes, that's the correct answer. NaCl will be less than Na2SO4. It will be less than Na3PO4. It will be less than Na3PO4. Yes, that's very good, guys. Next question. Once again, yes. Blood cells retain their normal shape in solution. Blood stains will retain their normal shape in the solution. Solution alli yava blood hakatalla normal size nalli hogutte. Adake which are hypotonic to the blood. Clear? Concentrate properly. Hypotonic is application based question. Aita hypotonic to the blood, isotonic to be the blood, hypertonic to the blood, and equinormal to the blood. Equinormal to the blood. So this is also application based question. ಈ ತರಾನೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2 to 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಗೋ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, hypotonic to the blood, isotonic to the blood, hypertonic to the blood. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದೆಮ್ ಔಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು, ಇಕ್ವಿನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾವ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ಐಸೋಟೋನಿಕ್ to blood. Isotonic to the blood. Clear everyone? So make sure you people will do this scratching thing. Okay, ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so what will be the answer? Isotonic to blood. Isotonic to the blood. Now of the following 0.10, come on, let's answer this question first. 0.10 m aqueous solution, which one will be exhibit the largest freezing point depression? Largest KF value yaudrallirutte. Okay, largest KF value yaudrallirutte? First option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? KCl. Second option C6H12O6. Third option is Al2SO4 and fourth option is K2SO4. E type of question just ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. It's related only. Come on, who will answer this question now? I want everyone to spam in the chat box by the options. By the options first. C. Largest freezing point ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? See, Al2SO4 3. That's very good, guys. Full perfect ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ದು ಬನ್ನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ 70 ತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ತಿಳಿತಾ? 65+ ಅಂತೂ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಆಯ್ತಾ? Ma'am, yesterday you have uploaded most important questions. If I study that, can I get 45+? Surely you can get 45+. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂದೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ 45+ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕುಂತ್ ಓದಿ ಅದಷ್ಟೇ PDF ಕುಂತ್ ಓದಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಹಳ ಸಲ ಅದುವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ 21th ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷನು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 21th ಕ್ವಶನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಬಹಳ ರೇರ್ ಕೇಸು, ಲೈಕ್ 100% ನಲ್ಲಿ 20%, ನಾಟ್ 20 ಆಲ್ಸೋ 10% ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ,
Yes. Next question. Everyone is clear with the Al2SO4? Let's go to the next chapter, that is electrochemistry. We'll go to the electrochemistry now. Everyone, solution chapter in the Rawls law mere avelladra mele bala questions keltare. Application based antu one antu short irutte. Make sure application based anna neglect ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next question, the name of the equation showing the relation between the electrode potential E and the standard electrode potential E naught and the concentration of the ions in solution is. They have given 4 options. That is what? Kohls in equation, Nernst equation, Ohm's equation, Faraday's equation. Come on. I want everyone to answer this question fast. Bala easy, direct question ide. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Name of the equation which is showing the relationship between which electrode potential, that is E, and the standard electrode potential, that is E naught. ಏನು relationship ಇದೆ? So whether that relationship is going to be what? Kohls equation or Nernst equation, Ohm's equation or Faraday's equation. B Nernst equation ah? E ಮತ್ತೆ E naught ಏನು? So surely Nernst equation ಮೇಲೆ ಒಂದು numerical fix. So don't miss this out, everyone. Okay. So what will be the answer? That will be Nernst equation. ನಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿದೆ Nernst equation formula. E is equal to E naught minus 0.59 divided by F log Q. Right? Same equation ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ follow ಮಾಡೋದು. Okay. Done. B. Let's move to the next one. What occurs when an atom is being oxidized in a chemical reaction? Atom oxidize ಆಗುತ್ತಲ್ಲ chemical reaction ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ? First option ಏನು? Loss of the electron and the decrease in the oxidation number. Loss of the electron ಆಗುತ್ತಾ? Oxidation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದನ್ನ first ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆಯ್ತಾ? Loss of the electron and the increase in the oxidation number. There will be an increase in the oxidation number whenever it is occurring if the atom is oxidized in a chemical reaction. ಆಯ್ತಾ? Gain of the electrons and decrease in the oxidation number. The fourth option is gain of the electrons and increase in the oxidation number. Come on, who is going to answer this question? Yes, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? Oxidization andre ಏನು? Whether it is a loss of electrons or gain of the electrons, first you people need to answer me that. Loss of the electron or gain of the electron? ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ? It is a oxidation means what? It is a loss of the electron, right? Loss of electrons. Done. So here what comes the option? That is loss of the electrons and there will be a increase in the oxidation number from left to the right. Whatever the product is been forming, there will be a increase. There will be a increase. Clear? Option B will be the correct answer. Done? Yes. Next question. Standard cell potential is measured at the temperature of 25 degrees Celsius or 298 Kelvin. Second option is measured when ion concentration of the aqueous reactants are 1 m. Are at 1 m. Third is what? Measured under the condition of 1 atm for 1 atm pressure. Okay. For gaseous reactant and all of the above. Concentrate properly. Read. Wherever they are giving all of the above, no, you people need to read the question once again. Understood? What is the question now? So standard cell potential is. Standard cell potential andre eno? Whether it is going to be the all three, whether it is going to be the one. Come on. Who is going to answer this? Option D. Option D. Yes, very good. Measured at the temperature of the 25 degrees Celsius. That is true. Why? Because this is the standard temperature. Standard temperature, right? That is 298 Kelvin, right? Next, measured when the ion concentration of the aqueous reactants are at 1 m. Yes, that is true. Then measured under the condition of a 1 atm, that is also constant pressure, right? Constant pressure and constant temperature. For all of the above is the correct answer. All of the above is the correct answer. Done.
Next question. The advantage of the fuel cells include. The advantage of the fuel cells will include. First option is what? They can be recharged by the addition of the more material to be oxidized and or to be reduced. Okay. And to be reduced. Next comes they can be made to produce little or more harmful pollutants. So they will be like use it for the harmful pollutants also. They can be made to run very quietly and all of the above. Come on, who is going to answer? The advantage of the fuel cells include. An include agatte. An include agatte. First thing they can be recharged by the addition of more material. Is it true? It can be. It can be. Come on, I can see that so many people are so active in the channel, right? Come on, who is going to answer this question? They can be recharged by the addition of more material to the oxidized and or reduced, and they can be made to produce little or no harmful pollutants. There will be no harmful pollutants. That's true. This also says yes. Second also is yes for us. They can be made to run very quietly. Yes, fuel cells will help us to run very quietly. Yes, me. Fast, you will need to answer the options there. All of the above. That is option D is the correct answer. That's very good. Good evening, Bajji. Yes, next question. A voltaic cell has almost E0 value of -1 volt. It is having how much? -1 volt. Okay. And the reaction will be, what will be the reaction here? Okay. Like first is it going to be a spontaneous? Whether it is going to be has a positive, that is delta G0 value will be positive. Delta G0 value will be positive. Third is has a negative, that is delta G0 value will be negative. And fourth option is has K is equal to 1. The constant K is going to be the 1. Fast. I want everyone need to answer this question now. A volcanic cell has an E0 value of -1 volt. An answer barte fast. Whether it is a spontaneous, has a positive delta, or it is going to be the negative delta. Which will be the correct answer? Which will be the correct answer? Yes, that's very good. It has a positive delta G0. That's cool. Next question, which of the following is a false regarding the salt bridge used in the volcanic cell and the salt bridge? So make sure on the salt bridge, applications of salt bridge will be asked. Applications will be asked on this. Make sure to study of them. Okay. So what comes first option? Allows for the two half cells to be kept separated. That's true. Maintains the electrical neutrality in the each of the half cell. Third option allows the mixing of a two electrode solutions and is made of a medium through which the ions can slowly pass. Ions, salt bridges, is it helping? Is it helping us? Salt bridges, is it helping us? Who is going to answer this? Salt bridge is helping us? It allows the mixing of two electrode solutions. Is it allowing the mixing of the two electrode potentials? C. That's good, guys. Option C will be the correct answer. So application based ಎಲ್ಲ application salt bridge ಉತ್ಕೊಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ short answer ಬೀಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. Next we are going to start with the D and F block elements. That's going to be the inorganic one. Inorganic, make sure you people will be same way, show the Joshes to the biology also. Clear? Yes. The basic oxide among the following is. The basic oxide among the following is. They have given the option as CrO3. O3 is there. Okay. Second option is Cr2O3. Third option is CrO. Okay. Fourth option is CrO4. They are asking the basic oxide. It's very easy. Direct question it is. It is only the direct questions. Come on. Come on. Who is going to answer this? Option C will be the correct answer.
Option C will be the correct answer. That's very cool. Hi XYZ. CRO will be the correct answer. Next comes what? The composition of the chromite ore is. The composition of chromite ore is FeCr2O3, then FeCrO3 and FeCrO4 and FeCr2O4. Come on. What will be the answer for the next question? The composition of chromite ore is. The composition of chromite ore is. Composition. Chromite ore ಏನು composition ಬರುತ್ತೆ? A. No. Come on. Who is going to answer this question? B. I think ABCD ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಾ? ABCD ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ. How it will be B? FeCrO3. Chromite ore the FeCr3O3. Come on. Who is going to answer this? Composition of chromite ore will be FeCr2O4. FeCr2O4. Done? Very good, Sahana. Sahana is full in josh today. Next, which of the following is not correctly matched? Okay, which has been not correctly matched, that you people need to tell me. Okay, compound of, and there are uses of it. Okay, compounds of transition metals, like example tin oxide, like TiO2. Pigment industry, second comes MnO2, that will be dry battery cell. V2O5, manufacture of H2SO4. PDCl2 will be manufacture of a polyethylene. It will be what? Polyethylene. Come on, who will answer this? Yes, which of the following will not match? TiO2 is a pigment industry. That's correct. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ MCQ ನಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. TiO3 ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. MnO2 ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. V2O5 manufacture of H2SO4, yes. For the manufacture we need it, right? So PDCl2, which is Cl2 is there, it is used for manufacture of polyethylene. No guys, we don't use PD there, right? We don't use PD there. So what will be the wrong, what will be the wrong answer? That will be option 4. That is what? PDCl2, manufacture of a polyethylene. Manufacture of a polyethylene. Yes. Let's move to the next question. The element having stable minimum oxidation state of +1 is Cr, Cu, Zn and Sc. Come on, this is very important. Repeated question ido, where we will get the PDF notes of important questions marathon. You will get it in the description itself, guys. You will get it in the description. Description al sigutte. So what will be this answer? Element having the stable minimum oxidation state of +1. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ +1 ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ರೋಮಿಯಂಗಂತೂ +2 +3 ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ +1 +2 +3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? Cu is the correct answer. Stably it will be always be having +1 has its oxidation state. Next comes what? Transition. Which of the following transition metals cannot displace H2 from acids? Which will not displace the H2? Okay, they have to displace the H2 from the acids. From the acids which will be not be displaced. Come on, who is answering? Yes, that's cool. That is Cu. Cu. Woo, woo, woo. That's cool. Yes, next question. Exchange energy is approximately proportional to total number of the possible pairs of a parallel spins in the generate orbitals. Second option comes total number of the possible pairs of anti-parallel spins in the degenerative orbitals. Next, the total number of the possible pairs of the parallel spins in the degenerative orbitals. Total number of the possible pairs of a parallel spin in the generative orbitals. Come on, L exchange energy is approximately proportional to. Okay, approximately where it will be proportional. Approximately where it will be
proportional. Come on, who is going to answer this? Total possible pairs of a parallel spins in the generator orbital is not possible, right? Total number of possible pairs of an anti-parallel is not possible itself, right? So, total number of a possible pairs of a parallel spins in the degenerative orbitals. In the degenerative orbitals. Option C will be the correct answer. Option C will be the correct answer. Clear? Done? Yes. Next question comes. Correct the increasing order of the oxidizing power is. Is it visible to everyone properly? This is VO2 1. This is less than Cr2. O7 twice less than Mn. O4 minus. Same way I'll rewrite it if it is not visible. Okay, come on. Who will answer this question now? It's visible properly? Yes. Clear? Clear? Okay. Answer ಮಾಡಿ clear ಇದ್ರೆ. Answer ಮಾಡಿ fast ಆಗಿ clear ಇದ್ರೆ. Come on, who is going to answer this question? ಏನು ಬರುತ್ತೆ answer? VO2, Cr2, O7, then MnO4. Option A will be the correct answer. Yes, some people told me option A, some people are telling me C. Why you people are getting confused in between C? First, yaad barate, O2 barate, amel O7, amel O4. Done? Yes. Next, we are going to start with the coordination compounds. First question, which among the following has the highest molar conductivity? KrFeCN6, CONH36Cl, CuNH3SO4 and NiSO4. Yella kade cobalt ide. Come on, check it. Which will be the having the highest molar conductivity? Yadral highest molar conductivity irutte. Whether it is a K, Cu, Co or Ni. We all know that cobalt will be having, so option B will be the correct answer. Come on, who is going to answer this? Option A heg baruttappa. Heg barut option no. A. Outside ligand idena, inside ligand idena. Next question. The primary and the secondary valencies of the FeC2O4 3 minus complexes are 3 and 3, 3 and 6, 6 and 3, O and 3. Come on, tell me. Which will be the option? The primary and the secondary valencies of the Fe, that is will be first will be 3 itself, right? Then option B will be the correct answer. Yes, that's good, Lakshmi. Very good. I want everyone to answer this question now. Next, possible isomerism in the complexes of CONH3 NO2 and CONH3 means they have given one representation itself. They have asked respectively whether it is going to be the linkage and the optical or geometrical and the linkage or optical and ionization or linkage and the geometry. Come on. Linkage and optical irutta, geometrical matte linkage irutta, optical and ionization it will be, or linkage and geometrical it will be. Option B, geometrical and linkage. Yaad barate option. First one on this 100% linkage ido. Linkage. In option A, linkage alilla. Option B nalilla, option C nalilla. But a third option is linkage. Now you people need to understand whether it is going to be the optical or it is going to be the geometric. I am giving you options now. A or D. A or D. Who will answer this? A or D? A na.
ಲಿಂಕೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which type of the complexes shows the geometrical isomerism? Which type of a complex will show the geometrical isomerism? ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ which general equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. They have given general equation directly. Whether it is going to be complexes which will show geometrical isomerism ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ actually. Okay, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ MX4 ಬರುತ್ತಾ, MX2 L2 ಬರುತ್ತಾ? ಕಮ್ ಆನ್, ಟೆಟ್ರಾ, ನೋ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್. It will be square planar. Geometrical isomer hatra square planar irutte. Come on, which will be the answer? MX4 or MX2 L2? It will be option B, that is MX4 square planar. Box hogi check ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Next question. Hello alkanes and hello arenes. We are going to start. First one, the best reagent used to produce the pure alkali halides from alcohols is concentrated HCl, concentrated HBr, SOCl2 and NaBr. Come on, which is the correct answer? B or C? B na? C. Yes, that is SOCl2. SOCl2. Aryl halide cannot be prepared from the phenol because phenol is more reactive than the aryl halide. Aryl halide is more reactive than the phenol. Carbon oxygen bond is phenols has a partial double bond character. Carbon oxygen bond is phenols has a less bond energy. The carbon oxygen bond in phenols has the partial double bonds. It has what? Partial double bond character. For that purpose, option C will be the correct answer. That's cool. Very good, Lakshmi. So many people have answered this option C. Full perfect. Halogen containing compound used as an anesthetic during the surgery. Which will be used? Chloroamiphenol or thiazoxane or chloroquine or halothane. Come on, which will be the correct answer? The halogen which is containing compound which is used as the anesthesia during the surgery. Which will be used during the surgery. Thioxin will be used. Come on. Who will answer this question? Yes, that's cool. Next, 1,1-dichloroethane is also called as ethylene diene chloride, ethane chloride, ethylene dichloride and pyrene. Come on, who will answer this question? Last question this is. Hello alkanes, fast. 1,1 iddaga 1,1-dichloroethane is also called as ethylene. Yes, very good. Ethylene, wait over bit. Ethylene dichloride. Clear? Okay, ethylene dichloride is here. One second. Yes, option C will be the correct answer. Ethylene dichloride. This is only chloride. This is dichloride. Okay? Yes, very good. Next,
Same question, it is repeated. Next, the total number of the structural isomers possible for the compound having measure of formula C5H11Br. C5H11Br. What will be the correct answer? Yes, option C, 6 will be the correct answer. Option C, 6 will be the correct option. Okay, last chapter for the today's for the chemistry, that is alcohols, phenols and ether. I want everyone to be in full josh. How's the josh? How's the josh? First question of alcohols. Which of the following compound undergoes the dehydration when its vapors are passes over heated copper at 573 Kelvin? At 573 Kelvin. Options ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? propane 1OL, propane 2OL, 2-methyl propane 1OL, 2-methyl propane 2OL. Come on, which will be the correct answer? Very good. That is option B, propane 2OL. That's the Josh. What is the final major product of Riemann-Tiemann reaction? What will be the final major product of Riemann-Tiemann reaction? Yes, come on. Who will answer this question? Riemann-Tiemann reaction. Option B, that is orthosalicylide. Yes, that's very good, very good. So, who has not marked your attendance? Fast agi marks attendance mark madi. Next question, what will be the product A for the given reaction? Fast agi, yaar. Yes, that's correct, that's correct. Option B will be the correct answer here. Iodinic react agirutta. Fast. Yaga benzene directly oxygen jode HI jode react agutte. What will be the A? This is question mark to us. And the side product will be CH3I. Side product will be what? CH3I. Clear? Come on, who will answer this? Yes, very good. Okay. Last question for today's last chapter. That is reaction of aqueous sodium hydroxide on chlorobenzene at room temperature gives which of the following products? Whether it is going to give the orthochlorophenol or phenol, or no reaction is going to happen, or it is going to be the parachlorophenol or parachlorophenol. Come on, who is going to answer this? Option, which will be the correct answer? It is going to be the orthopenol, or it is going to be the penol, or a para. No reaction. That's very good. There will be no reaction in between the aqueous sodium hydroxide chlorobenzene at the room temperature. Room temperature alli ಏನು changes ಆಗಲ್ಲ. There will be no reaction. There will be no product will be formed. That's very good. Yes. Next question. What is the correct order of reactivity of alcohols towards the reaction which is involving cleavage of a CO bond? C single bond O. First primary barata, secondary barata, tertiary barata. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, first option ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Primary is actually greater than secondary and tertiary, and here first tertiary is actually greater. Same third option, that is primary is actually greater and then comes the tertiary, then the secondary. Last option is tertiary, primary and the secondary. What will be the correct answer? Which will be the correct answer? First ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Tertiary ಬರುತ್ತಾ, primary ಬರುತ್ತಾ? Whenever the C bond, that is alcohol, towards the reaction ಇರುತ್ತೆ. Towards the reaction means, that's very good. Option D, that is
tertiary and then the primary and then the secondary is going to come. Clear? Yes. Last question, the oxidation of the alcohol involves the cleavage of dash bonds. Whether it is going to be the same related question only, it says OH, or it is going to be the CH bond, or OH and CH bond, or CC bond. So which will be the answer? CO bond antu gottaytu namage. CO bond andre ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? CH bond ಬರುತ್ತಾ? CC bond ಬರುತ್ತಾ? OH ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅವೆರಡು ಬರಲ್ಲ. Right? Now only two options are left for you. Which will be the correct option? B or D? B or D? Yes, that's correct. It will be option B, that is CH. Yes. Okay then. Today we have done all the MCQs of all the chapters. Make sure you people will practice like how I have told you. Means in one chapter, this is very important. Then you people need to study that chapter. Like solution nalli Rolle's law important ide appa. Electrochemistry nalli the inverse equation is important. Hello alkenes nalli named reaction. So alcohols nalli named reaction. So ee tara ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದರೆ MCQ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. Right? So now the Gopika ma'am is going to continue. So I'm signing off and I'm giving it to the Gopika ma'am. She is going to start now. So come on, tell me, how's the Josh? How's the Josh? Download it. We'll share it together. I'll just do it front. Leave it. Hello students, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Hello. Are you all? Yes, I can see you all. Hi. Sherry lady. I'm back. Okay, I'm jumped from front only. Okay. Hello. So students, start ಮಾಡೋಣ biology. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಸವ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Catherine ma'am, and then we'll be done with your MCQ for midterms. Okay. So Bangalore ಇವತ್ತು next level ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Hi, how are you all? What a name, undergraduate. Okay, yesterday ಅಂಗೀಕಿದ್ದಾರೆ undergraduate ಅಂತ. Foster Gaming, Nagaraj, hi Sahana, hi Lakshmi. Am I missing some names? Hi Shreyas Nayak, tomorrow is our exam ma'am. Okay, Arpita. ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ಕೊಂತೀರಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ದ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎತ್ಕೊಂತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂದ. ಸೊ ನನಗೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನನಗೆ. ಬಸವ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, good evening. Hi. Okay, so did you all mark your attendance mark ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋಣ ಬೇಗ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂದ. ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್? ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ natural method of contraception. Option A ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು condoms, option B oral pills, option C lactational amenorrhea, and option D is going to be copper T. ಬೇಗ 1 ಸೆಕೆಂಡೇ ಇರೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಾಹುಲ್, ಅರ್ಪಿತಾ, ಅನು, ಯುಕ್ತಾ. So many new names I can see. Amazing. Okay, all of you stay subscribed and also be a part of this community. Okay.
Yes, very good students. Answer ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea ಅಂದ್ರೆ during peak lactation for first 6 months chances of the woman getting pregnant ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ sexual intercourse ಮಾಡಿದ್ರೆ chances of being pregnant is very less. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ lactational amenorrhea, which is a part of actually a natural method. Okay, natural method. Excellent, good going. Okay, +1 track ಮಾಡಿ marks na +1. Okay, next question. Amniocentesis is primarily used to determine the sex of the fetus, induce abortion, detect genetic disorder, treat infertility. Amniocentesis primarily ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Determine the sex of the baby, to do gender reveal, induce abortion, detect genetic disorder, treat infertility. Okay, ತುಂಬಾ easy question, ನಿಮಗೆ easily ಮಾಡ್ಬೋದು. Amniocentesis, actually amniocentesis, if I tell it, answer ಬರುತ್ತೆ. So let's not tell the answer. Okay. Yes, yes, yes. Okay. Idu option C na. Wow, wow, wow. Idu option C ne. Okay, option C ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು answer? Detect genetic disorder. So amniocentesis though one of the things, andre amniocentesis though one of the thing is actually banned in India. Adandre sex determination part. Sex determination ivaga India dalli nadiyalla. Adike nam India dalli gender reveal anta ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾರ್ಮಲಿ ಜೆಂಡರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೇಕು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ amniocentesis ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. amniocentesis ಇವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು if you want to know if the baby have any genetic disorder. Amniocentesis as a whole ban ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, so answer is going to be to detect the genetic disorder. Clear? +2 marks. Okay, +2 marks. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಬಸವ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, which of the following is not a copper releasing IUD? Which of the following is not a copper releasing IUD? Hi Navya, I am Navya. ಆ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, Hi Navya, I am Navya. Yes, Navya Shri Navya, you are Navya. Agreed. Okay, answer ಮಾಡಿ. Which of the following is not a copper releasing IUD? LNG20, copper T, Lippis loop, A and C. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, correct. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ, ಅಂದರೆ LNG20 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUD. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ IUD ಇದು. ಓಕೆ, ಕಾಪರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUD. ಲಿಪಿಸ್ ಲೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ IUD ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So A and C is going to be the answer. Okay, 3 marks right now. Ide Baswa sir class allu continue ಮಾಡಬೇಕು. Which of the following is not the characteristic of an ideal contraceptive? Which of the following is not a characteristic of ideal contraceptive? Irreversible, easily available, user friendly, effective with least side effects. Which of the following is not a characteristic? Okay, correct answer ಮಾಡಿ. Yes, C is non-medical ಅಲ್ಲ, non-mediated. Okay, words spellings correct ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. non-mediated. Clear? Yes, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕೂಡ. You're welcome. Yes, answer is very good. Okay, answer ಮಾಡಿ. Yes. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಥರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು. 5 of them have not marked their attendance. ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಬೇಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೀವಿಂಗ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್, ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವಿತ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಸೊ irreversible is the answer. Okay,
Next question ನೋಡ್ನಾ. A widely accepted method of contraception in India. A widely accepted method of contraception in India. ಇದು exact lines of NCERT. IUDs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, diaphragm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, tubectomy, cervical caps. Okay? Yes, tell me. Ma'am, Sunday JP Nagar. Ayyo, for MV SAT, for MV SAT you had come. ನೀವು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು. Widely accepted method of contraception in India. Widely accepted contraception, yes, the answer is going to be IUDs. IUDs full form ಏನು? Intrauterine devices. Intrauterine devices. Okay, good job. +5. Okay, next question. Hershey and Chase experiment was based on principle of transformation, translation, transduction, transcription. Okay, transcription. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು? Hershey and Chase experiment was based on what principle? ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay. Yes, Hershey and Chase experiment was based on what principle? ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಾ, ಇಲ್ಲ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. Some of you are wrong, some of you are correct. The answer is transformation. Because Griffiths experiment ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಚೇಸು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ DNA ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? DNA ಟು mRNA, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? DNA ಟು mRNA ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. DNA ಇಂದ mRNA ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಎಸ್, ಕಮಾನ್. ಫಸ್ಟ್ PUC ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ? ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ದು. ಎಲ್ಲರದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಕೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. DNA ಇಂದ ನನಗೆ RNA ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ DNA ಟು mRNAಗೆ ನಾನು DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ DNA ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು DNA ಇಂದ DNA ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಮೇಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್? ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, come on, tell me. Okay, most of you biology is over. Which of the following barrier method of contraception? Answer ಮಾಡಿ students. Yes, quickly. Okay, yes, the answer is going to be yes, answer is going to be condom, because this is something that we externally wear it alva. So IUD illa, condom, oral contraceptive, tubectomy. It banbit surgical method. It banbit pills. Okay, these are pills. IUD banbit insert ಮಾಡಬೇಕು. So the answer is going to be condoms. Clear? Very good. Good job. Okay, next question. Biology questions ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ students, because biology questions one word question alva. Chemistry ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ explanation ಇರುತ್ತೆ, but biology to ಬೇಗ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So which hormone is commonly found in oral contraceptive pills? Okay,
which is commonly found in oral contraceptive pill. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಮೋನು ನಾವು ಪಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Okay, tell me which hormone is commonly found in oral contraceptive? Oxytocin, estrogen and progesterone, FSH, LS, testosterone. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್, FSH and LH. ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲೂ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಜಿಫ್ಟ್ is used in the technique of ZIFT. It is used in contraception, genetic engineering, assisted reproduction, STD treatment. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ, ಜಸ್ಟ್ ABCD ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ZIFT is used in contraception, genetic engineering, assisted reproduction and STD treatment. STD treatment, come on. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ? Biology ಯಾವಾಗ? Yes, the correct answer is assisted reproduction, because our technology ಅಲ್ಲೇ ZIFT, GIFT, IVF, IUI, IUT, ICSI ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ reproduction. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಪ್ರೆಸರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಪ್ರೆಸರ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 16th. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೈಸ್. ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬೇಗ 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 ಬೇಗ. Yes, the answer is going to be tryptophan, because ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಿಡೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ and trans acetylase ಬಗ್ಗೆ. So tryptophan. Okay, tryptophan is the one. So in ಲ್ಯಾಕೋಪ್ರಾನ್ which protein is not regulated by repressor? It is going to be tryptophan. Okay, clear or not? Very good, very good. Next question ನೋಡೋಣ. Which non-radioactive isotope was used by Michelson and Stahl in their experiment? Michelson and Stahl experiment ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು semi-conservative replication ಇಲ್ವಾ? semi-conservative replication. ಸೆಮಿ-ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? P32 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? S35 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? N15? ನನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. N15 ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ದು ಹೆವಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು N15. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Excellent. Okay, histones are, students, histones are positively charged and basic amino acid, positively charged and acidic protein, negatively charged and basic protein absent in bacteria. Bega heli histones. Okay, histones are positively charged and basic amino acid, positively charged and acidic proteins, negatively charged and basic proteins absent in bacteria. Tumba easy questions, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, yes, very good Yukta, very good Lakshmi. Yes, ಬೇಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. It is going to be, obviously students, DNA ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜಿನೈನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ A, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. Ascaris lumbricoids is a species of parasitic roundworm that lives in. ನಿಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Ascaris lumbricoids ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ascariasis ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ Ascaris lumbricoids is a species of parasitic roundworms that lives in human, grasshopper, pigs, none of the above. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Ascaris lumbricoids causes ascariasis, so the answer is going to be, they are going to be in humans. Okay, they are going to be seen in humans. Next question. Elephantiasis is caused by. Elephantiasis, most of the students illa ansta idini idu topic. Elephantiasis is caused by filarial worms, flatworms, tapeworms, none of the above. Elephantiasis is caused by Wuchereria bancrofti, that is actually a filarial worm. So ille en answer barutte filarial worm. In case nimage chapter illa andre now move on ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Okay, next question. Evolution chapter ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Industrial melanism is an example of mutation, natural selection, genetic drift, artificial selection. Industrial melanism ಅಂದ್ರೆ ಇದು white winged and dark winged moth ಬಗ್ಗೆ. White wing and dark winged moth ಬಗ್ಗೆ. Yes. So industrial melanism is an example of what exactly? Yes, very good. The answer is going to be natural selection. Natural selection example industrial melanism, dark wing ಮತ್ತೆ white winged moth ಬಗ್ಗೆ. Next question ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, the age of earth is estimated to be approximately. Age of earth ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13.8 billion years ago, earth ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 4.5 billion years ago, 6.5 billion years ago, 2 billion years ago, 1 billion years ago. Okay, ಲತಾ, ನನಗದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯುಕ್ತ. 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago. Very good, Anush, undergrad. Yes, very good. So answer is going to be 4.5 billion years ago. Okay, the concept of use and disuse. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿರಾಫ್ ನೆಕ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ ನವ್ಯ, ಯು ಟೆಲ್, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎತ್ಕೊಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. Yes, Lamarck. Okay, Lamarck is the correct answer. Lamarck was the one who told about use and disuse and acquired inheritance, acquired characters. Homologous organs indicate homologous organs. Okay, I can see that 10 students have not marked your attendance. Bega attendance mark ಮಾಡಿ. Attendance target ಆಗಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 100 ಲೈಕ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಬೇಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, this is going to be homologous organs indicate convergent evolution, divergent evolution, adaptive radiation, co-evolution. Okay, ಇದ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. homologous organs ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ HDAC ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ homologous, I will not tell, you only tell. Yes, good job. Everyone should answer, not just one student. Nam chat ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಂತ, ಬಿಕಾಸ್ 1-2 ಮೆಸೇಜಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ HD TV ಇರೋ ರೂಮಲ್ಲಿ AC ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, okay, the primate which existed 15 million years ago.
primate which existed 15 million years ago? Homo habilis, Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus. Bega, 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 bega. Tick, tick 1, tick, tick 2. Okay, Basosa will come again. Tick, tick 1, tick, tick 2. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು 3 questions. 3 more questions will be there. Yes, come on, come on, come on. Bega answer ಮಾಡಿ. The primate which existed 15 million years ago. 15 million years ago. Homo habilis, Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus. The primate which existed 15 million years ago was Homo habilis, Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus. Yo, students, one time type ಮಾಡಿ. 2 answers ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 answers ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ? Yes, correct. Ramapithecus. Okay, Ramapithecus. Australopithecus ಅಲ್ಲ, Ramapithecus. Okay, because ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಹೆನ್ ಅಂತ. Okay, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Neanderthal man, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Homo sapiens. Clear? Okay, draw hens anta. Next question. Single step large mutation leading to speciation. Normally mutation ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, but sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ mutation ಆಗುತ್ತೆ from one point to another point. ಈ ಒಂದು ಜಂಪಿಗೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋನಸ್ 5 marks. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ರಿತಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬೇಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ, ಸಾಲ್ಟೇಷನ್. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ, ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಇವನ್ ನೋ ದ ಬಯಾಲಜಿ. ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕದ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಾಲ್ಟ್ NaCl ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆ 5 marks ಹೋಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಇಸ್ 1400 cc, 1000 cc, 650 to 800 cc, 900 cc. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈಕಾ cc ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಹೆನ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ವೆನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಬೇಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್? ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಸ್. ಏಯ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರಾಡ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 650 to 800 cc. ಓಕೆ, ನಾಟ್ 900 cc. 900 cc ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್. ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ Miller's experiment on origin of life have provided evidence of theory of biogenesis, Oparin and Halden theory, theory of special creation, theory of organic evolution. Okay? Ha, Lata baribodu. The finding of Miller's experiment on origin of life have provided evidence to what? Which experiment? Which experiment correctly? Dark Queen, think once again. ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Oh, I thought you were calling your friends. Okay, now I understood. Okay, ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್. Oparin and Halden. Oparin and Halden ಥಿಯರಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲ್ಡನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸೇಮ್ ಅವರು ಆ ಥರನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್, ದೇ ಫೌಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Okay, very good. Next question. The evolutionary idea that came out of decaying rotten matters like straw, mud is advocated by. Andre straw, mud, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯರಿ? ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಬೇಗ. The evolutionary idea that life came out of decaying rotten matters like straw, mud, etc. is advocated by Big Bang theory, theory of panspermia, theory of spontaneous generation, theory of chemical evolution. Easy question idu. Easy question idu. Bega answer ಮಾಡಿ. Come on, come on, come on, come on. All of you, all of you. Yes, the answer is going to be theory of spontaneous. Okay, spontaneous generation. Theory of spontaneous generation alle actually this theory talks about that. Okay, next one. The chemical evolution of life was experimentally proved by. Ade question ulta kottidare. Okay, was experimentally proven by. Yes, correct, correct. Theory of spontaneous generation. The chemical evolution of life was experimentally proved by Louis Pasteur, Oparin and Haldane, Stanley Miller, Charles Darwin. So chemical evolution theory Oparin and Haldane ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥಿಯರಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರೋದು? Yes, Darwin. Yes, Yukta. Very good. The answer is going to be, what is the answer? Stanley Miller. Miller and Urey's experiment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this was my last question. Yes, my last question. So students, 1 minute, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. MVSAT ಲಿಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಮೆಗಾ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ವೇದಾಂತು. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 11th ಮತ್ತು 12th. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ. ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ನೋ. ಅಪ್ ಟು 100% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತು ಕೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ 150 crores ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 crores ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಬರೀರಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು KCET, ನೀಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ JEE ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೇನು MVSAT ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಯೋರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಸೆಂಟರ್ಸು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಕ್ಷಾ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಬಸವ ಸರ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಬೈ ದೆನ್ Hello students, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ students. Hello. ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ students if I'm properly audible and visible to all of you students. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ if I'm audible and visible to all of you students. ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ? ರೆಡಿ for the next set of biology questions. So ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ you will be getting question from the first chapter, that is sexual reproduction of flowering plants. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ second chapter, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ principles of inheritance and variation. Now students, now ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಮು ಆ ತರ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್. ನಮ್ದೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 20 to 30 seconds. ಎಷ್ಟು? 20 to 30 seconds per question. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Shall we start? All of you ready students? Can I get a fire emoji in the chat? All of you,
Can I get a fire emoji in the chat to let me know? Ready ಇದೀರಾ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಬೇಗ. Shall we start with the rapid fire? Yes, start ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ rapid fire. Okay, first question on the board students, first 2 questions on the board. So ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ, ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, what is the first question? ಬೇಗ. The innermost layer tapetum function is. What is the function of tapetum students? ಬೇಗ. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, the entire anther has 4 different layers. Epidermis, endothelium, middle layer, tapetum. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಇರೋದೇ ಟಪೀಟಮ್. ಆ ಟಪೀಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. 30 seconds ಆನ್ಸರ್ ಡನ್. 30 seconds ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, which part of the pollen grain divides to form 2 male gametes? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, the male gamete, right? The pollen grain ಇದೆಯಲ್ಲ, pollen grain ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು pollen grain ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೆಲ್, ಒಂದು ಚೋಟು ಸಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್. The large cell is called as what? The large cell is called as vegetative cell. Vegetative cell. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದೇನು? Small one is called as generative cell students, generative cell. ಈಗ ಈ generative cell, this right here will divide. The generative cell will divide into give rise to 2 new structures. So ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Undergraduate Anush. Yes, answer is option number B here. Done. Next 2 questions on the board. Here we go. Students, ಯಾರು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಏನೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಓಕೆ, question change. Okay, ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ನ, ರೈಟ್, can anyone tell me what is female gametophyte? ಬೇಗ, what is female gametophyte in the case of angiosperms called as? ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. Now, what is the function of filiform apparatus in the ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್? ಯಾಕೋ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ತಾನೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್. ಈಗ ಈ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪಾರಟಸ್? ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಗೈಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು synergids, prevent the entry of more than 1 pollen tube into the synergids, or none of these above students. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್? The answer is going to be what? Correct students, correct. It is going to be guide the pollen tube into the synergids. So a filiform apparatus ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ filiform apparatus ಇದೆಯಲ್ಲ, that will make sure pollen tube enter ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಂತ, word entry. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ? ರೆಡಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, 2 questions on the board. ಬೇಗ. What is parthenocarpy? What is apomixis? ಎರಡು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ parthenocarpy? Seedless fruit formation, pollination without fertilization, double fertilization, asexual reproduction. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, parthenocarpy ಏನಾಗುತ್ತೆ? parthenocarpy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್, ಬನಾನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು? ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನೀವೀಗ ಈ ಬನಾನಾ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬನಾನಾದಲ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬನಾನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೀಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ parthenocarpy? Parthenocarpy is formation of fruit. ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
banana is a good example. Very good. Banana is a very easy example. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರು, ಯಾಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಜೋರ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದ ಕ್ಲೀಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶೈ ಫ್ಲವರ್. ಏನಿದು? ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಚಿಕೆ ಬರೋ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಮುಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡೋದ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾ? ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 ಏನು 7 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಇದು. 7 ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 7 ಸೆಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ? 3 4 5 6 7 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 7 celled 8 nuclei. Sir, Lata aur anta here, sir, I am from last year student. I have failed in one subject, that's math, by 1 mark in final exam. Hirli students, ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Dash of the pollen grain divides to form. Students, equation repeat ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? equation repeat ಆಗಿದೆ. equation try ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. equation try ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? The intine of pollen grain of intine of pollen grain of inner layer of pollen grain adu it's a thin and continuous layer made up of continuous layer. Yes, ಏನು? all of the above. Yes, all of the above. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, intine is the inner layer. It is thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. So it is a thin and continuous layer. So option number B. ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಕ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯುಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನ. ಓಕೆನಾ? ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್. ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಪೀಟಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಟಪೀಟಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟಪೀಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್, ಇದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ದ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದು ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಏನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಏನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಬೇಗ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ಲತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಲತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಂಗೂ ಕೂಡ, ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕೋ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಆರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲುಮ್ಯೂಲ್.
ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕಲ್ ಏನು ಇದು ಮ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಆರಾಮ ಬರೀತೀರಾ ಈ ತರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇರೆ ತರ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ದ ಫ್ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್. ನೋಡಿ, ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಏನು? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ಇದು ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದು ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದು ಸೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್? That is called as parthenocarpy. That is called as what? Parthenocarpy, students. Next question on the board. The pistil of papaver is. Pistil is monocarpellina, syncarpus, apocarpus. This is a question from the examples in your NCERT. NCERT could have a diagram with it. A diagram ಅಲ್ಲಿ bottom ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The pistil of papaver is monocarpally apocarpus or multicarpally syncarpus, multicarpally apocarpus. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಅ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಡೈನೀಷಿಯಂ ಆಫ್ ಮೈಕೀಲಿಯಾ. ಸೊ ಮೈಕೀಲಿಯಾ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೈಕೀಲಿಯಾ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಪಾವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪಪಾವರ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್. ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಸಿನ್ಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ಬರೀರಿ ಆ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಆನ್ಸರ್. ಎ ಹೇಳೋರು ತಪ್ಪು, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಹೇಳಿರೋ ತಪ್ಪು. ಸೊ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪಪಾವರ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಮೈಕೀಲಿಯಾ. ಸೊ ಮೈಕೀಲಿಯಾ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮೈಕೀಲಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಮೈಕೀಲಿಯಾ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಕಾರ್ಪಲರಿ ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್. ಅಪೋಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಬಯೋಗೆ? ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ 2-3 ಸತಿ ಹಾಕಿ. The genetic mechanism that prevents self-pollination in plant is self-incompatibility. ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? non-synchronization of pollen and stigma, pollen stigma, different position of anther and stigma, production of unisexual flowers, prevent self-pollination. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ದು ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತಿದೆ? ವೆನ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸತಿ. ಏನ್ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿದೆ? ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ತಾನೆ ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. October 10th ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಬಯೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? 16th. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. 10th ಕ್ರೇಜಿ. 10th ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 16th 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ನಾಳೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬೇಗ October 15th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಧಾರವಾಡ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಮನೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಧಾರವಾಡ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಧಾರವಾಡಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು KV ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? KV ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಪೇಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಲಾಂಗ್ ರಿಬನ್ ಲೈಕ್ pollen grains are seen in some.
ಲಾಂಗ್ ribbon like pollen grains. Ribbon like pollen grains ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ribbon like pollen grains, aquatica, wind pollinated, gymnosperms, bird pollinated. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ribbon like pollen grains ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಬೇಗ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡು ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಬೇಗ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡು ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. Now, the number of testicular lobules are present in each testis of human being. Each testis has 250. Easy. The secretion of glands which help in lubrication is also called as Cowper gland. ಇದಕ್ಕೇನು? Cowper gland example. Cowper gland is also called as bulbourethral gland. It is also called as what? Bulbourethral gland. So Cowper gland or bulbourethral gland. Clear students? Okay now? Okay. Easy. Next question students. The nourishing cells in the seminiferous tubules are, ಒಂದು seminiferous tubule ಒಳಗಡೆ 2 ತರ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು? one is called as the germ cell, also called as spermatogonia. ಇನ್ನೊಂದು nurse cell, also called as Sertoli cell students, also called as Sertoli cell. Sertoli cell is the one which helps in nourishment. Next question. The hormone secreted by corpus luteum in the entire menstrual cycle you study ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, corpus luteum produces which hormone? Which hormone is produced by corpus luteum? That is nothing but students progesterone. ಏನದು? progesterone is produced. ಈ progesterone ಇದೆಯಲ್ಲ, it will help in maintaining the endometrium layer. Endometrium layer ನ maintain ಮಾಡಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. That is the main function of progesterone students. Okay na? Sertoli cell and progesterone. Next question on the board. Students, can anyone tell me on which day the ovulation takes place? Bega onsti heltira? Ille answer ide bega students. On which day do you think the entire ovulation takes place? Bega onsti answer ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. First one students, first one. The first menstrual cycle at puberty is called as menarche. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as menarche. ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು ಮೆನೋಪಾಸ್. ಇದು 14th ಡೇ ಈಸಿ ಇದು. The hormone testosterone is secreted from, students ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Interstitial cell. Interstitial cell is also called as, ಸಿಂಚನ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಬೇಗ? ಸಿಂಚನ ಬೇಗ ಆನ್ಸರು. Interstitial cell is also called as, ಬೇಗ ಸಿಂಚನ ಬೇಗ. ನಾಗರಾಜ್ ಬೇಗ. Interstitial cell is also called as Leydig cell. It is also called as what students? Leydig cell. So I hope ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಾ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as Leydig cell. ಈಸಿ ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called as, 8 ಇಂದ 16 blastomeres ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ that is called as what students? 8 to 16. Okay, that is the first question. Second question is the outer layer of blastocyst is called as, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ, here is a development. ಈ ತರ ಎಗ್ಗು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 cell 4 cell. ಈಗ 8 to 16 cell is called as morula. ಇದು morula ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು blastocyst ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This right here is the blastocyst. ಈ blastocyst ಹತ್ರ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಚೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿರ, ಆಚೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. The outer layer of this blastocyst is called as trophoblast. ಅದು ಆಚೆ ಲೇಯರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ.
ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಾ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಾ as well as the trophoblast layer. Trophoblast layer is the outer layer. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ? ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನುಷಿ ಈಸಿನಾ? ಎಸ್ ಓಕೆ. Next question on the board, students. Next question on the board. The human unpaired male reproductive structures. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ three different types of glands. Seminal vesicle gland is paired. Bulbourethral gland is paired. But prostate gland, students, prostate gland is going to be completely unpaired. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NCERT ಲೈನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It includes paired seminal vesicle, a prostate and paired bulbourethral. So ಈ ಎರಡು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? paired ಆಗಿದೆ. But this particular gland, that is your prostate gland, is going to be unpaired. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. Easy question. Okay now students, next question on the board. The nourishing cells, students, ಈ question repeat ಆಗಿದೆ, sorry. Friends, this is a structure which can produce the progesterone. This is a structure which can produce a hormone called as progesterone produce ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿ ಇದು. After ovulation, the structure formed by the rupturing of follicle, Graafian follicle, is called as corpus luteum. ಈ corpus luteum ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು it can produce a hormone called as progesterone hormone. Okay, progesterone hormone produce ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇದಾಯ್ತು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದಾಯ್ತು. ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 2 3 4. ಈ 4ರಲ್ಲಿ which of the following is diploid in nature? First of all students, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವು ಎರಡನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ, ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ರೈಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಬಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆನ್ಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಕಲ್ಸ್ವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಅದರ ಹತ್ರ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಸೊ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ which undergoes implantation. Okay, next question on the board. Appearance of hair on the head. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬರೋದು ಬೇಬಿಗೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ನಂಗೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು 5th ಮಂತ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಏನು? ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಯಾವಾಗ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫೀಟಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ದೋ ಟು ಸೆಟಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ 1 month ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. 1 month ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು 5th ಮಂತ್. ಓಕೆನಾ? Limbs and digits external genitalia are well developed. The first movement of the fetus appears to the hair of the head is usually observed during the 5th month. So ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬರೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು. ಸರಿನಾ? ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5th month ಬರುತ್ತೆ, 5th month. Next question on the board. What does the doctor inject during parturition? Parturition time ಅಲ್ಲಿ one hormone is injected to make sure the entire dilation happens, contraction ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? Which hormone is that? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೇವ್ರಾಣೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕೊಡೋದು ಬಯಾಲಜಿ.
ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, the person having genotype IAIB would show the blood group IAB. Okay, this is because of what is the reason behind this entire phenomena of blood grouping students? Tuesday na, Monday na. Okay students, what about let's say Sunday ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೋ ಒಂದು one shot. Sir, isn't oxytocin? Yes sir. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮದರ್ is producing oxytocin. ಮದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನಫ್ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾ? ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಬೇಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಯೂಸು? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ದ ಫಿನೋಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, 9:3:3:1. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಹೋ, 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 3 ಕ್ವೆಶನ್. ಮಜಾ ಮಾಡಿ, 3 ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಆ 1 hour ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಿಟ್ ನೋಡಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಏನೋ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸೋದು. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿ. ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ತರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲಸನ. ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ 3 or more genes is called as polygenetic inheritance. ಪಾಲಿ ರೈಟ್? ಪಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಹತ್ರ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೀನ್ ಹತ್ರ 3 ಅಲೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಫಿನೈಲ್ಕ್ಯುಟಿನೇರಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೌ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೇರ್. Who noted the behavior of chromosome was parallel to the behavior of a gene? Chromosomal theory of inheritance are ಕೊಟ್ಟರು. Chromosomal theory of inheritance by Sutton and Boveri students. Okay, Sutton and Boveri gave the chromosomal theory of inheritance. ಇಲ್ಲಿ honeybee ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, honeybee haplodiploidy sex determination. ಓಕೆನಾ? 3 questions on the board. 3 questions on the board students. 3 questions on the board. The disorder characterized by trisomy of 21. Students, 21st chromosome and extra chromosome. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ರಜನಕ್, ಜಮ್ದರ್, ನಾಗರಾಜ, ಎಸ್, ಸಿಂಚನಾ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? The disorder of trisomy of 21, Down syndrome. The person with sex chromosome XXY, one extra chromosome X format ಏನಾಗುತ್ತೆ? Gynecomastia ಆಗುತ್ತೆ. Gynecomastia is seen where? Gynecomastia is seen in the case of Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome, gynecomastia. Okay, na? The loss of X chromosome from the normal diploid of chromosomes. One X chromosome missing ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, that is called as what? Turner syndrome. So Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome. ಈ 3 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು, ಸರಿನಾ? ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್, ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಾಲ್ಡ್ as what? It is called as snapdragon, atrium species, or it is also called as dog flower. ನಾಯಿದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ. How many pair of contrasting characters in pea plant was studied by Mendel in his experiment? Character NP students, character is 7 characters. ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ if they ask you traits, 14 traits. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 14 ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್. ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್? ಬೇಗ ಕೇಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಿಜ ಹೇಳಿ. ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಹಾ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾ, ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓಕೆನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಸೆಷನ್, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ, ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಆಟೋಸೋಮಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಆಟೋಸೋಮಲ್, ಇದು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿದ್ದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಟೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್, ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಒಂದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ. ಮೆಂಡೇಲಿಯನ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಡಿಸೀಸ್, ಮಯೋಟೋನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಒಂದೇ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಏನಿದೆ? ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ PKU, SCA, ಥಲಸೀಮಿಯಾ, ಫೀನೈಲ್ ಕಿಟನೇರಿಯಾ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ 2 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನವ್ಯಾ ಸಿ ದಿಸ್ sex linked, what do we have? Color blindness, hemophilia, both of them are sex linked diseases. Then in chromosomal we have autosome Down syndrome, Klinefelter Turner syndrome. If you remember this table, you can easily solve all the questions. ಆರಾಮ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆನಾ? ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ರೇಜಿ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನವ್ಯಾ ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟು. The frequency of recombination between gene pair of the same chromosome as the measure of distance between the genes was given by Alfred Stewart Venn. Okay, it is given by Alfred Stewart Venn, students. Okay students, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ. There are other questions here. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವೀನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅದು ಬಂತು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PDF ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು, ಓಕೆನಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದ ಒಂದು.
Just give me a minute, ma'am. Okay. Okay, students, ಈಗ ಮ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮು. ಸೊ ಬೇಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ. Hello students, am I live? Yes, I'm live. Okay, how are you all? Are you all tired after solving lots of biology questions and lots of chemistry questions? So I'm here with physics questions. Yes. How many of you are tired after all these? So quickly, okay, in another 20-25 minutes, we'll quickly solve some physics questions from all the chapters that you have for your midterm. Okay? Yes, Mukesh, are you all ready? Can you quickly put some fire emojis in the chat? Quickly. Hi Nagaraja. Hi Mukesh. Hi Rasak. Yes. Did you all register for your MV SAT? Yeah? You have one more chance, students. The exam is going to be there on 11th and 12th. Your final chance. Yeah? I know all of you are super smart and I don't want you to miss out on MV SAT. Okay? That's why I keep reminding you. So please don't miss out on your MV SAT. And let's start. Not at all tired. Okay, Rasak is not at all tired. Wow, superb Rasak. Okay. Okay, so let's start. First, we'll do questions from electric charges and fields. Yeah, I've made notes in such a way that I have the question, I have the option, and I have a small explanation so that you can refer it when you get the PDF. Okay. Okay, first question. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, what happens? So I have a glass rod, I have a silk cloth, and I rub it. What will happen? Will the silk cloth lose electrons to the glass rod? Or the glass rod will lose electrons to the silk cloth? Or, the glass rod acquires negative charge, silk rod acquires positive charge. Silk cloth acquires positive charge. What's the answer? B. Okay, I shouldn't have put answers here. I didn't think about that. Yeah. Very good, Nagaraja. It's B. Good. So what happens? See, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, what happens? This is a silk cloth glass rod. Okay, when it's rubbed, electrons are transferred from the glass rod to the silk rod. So what happens? The glass rod becomes positively charged because it's losing electrons. And the silk cloth will become negatively charged. So the answer is option B. Okay? Yes. Okay, Sinchana. Next question. The electric field at a distance r from infinitely long, straight, uniformly charged wire is. So if you have a long a long wire which has electric field, okay, will the electric field be inversely proportional to r, inversely proportional to cube of r, inversely proportional to square of r, independent of r? For this, you need to know your formulas very well. Formulas from chapter 1. So you need to know the formula E equals lambda divided by 2 pi epsilon naught r. So if I take all of these terms as a constant, E will be proportional to 1 by r. Oh yeah? If I take all the other terms as a constant, E will be proportional to 1 by r. So the answer will be inversely. Which option is that? Inversely proportional to A. Yes. Okay. Okay. Yes, Nagaraja, very good. Next question. Which of the following charges is not possible? 1.6 times 10 raised to minus 19, 3.2, 5.6, 6.4, which is not possible. So one thing you know that electric charge is quantized. Yeah, electric charge is quantized. What does that mean? One second. Yeah. What does it mean to have electric charge as quantized? Electric charge as quantized means that it can only be in integral multiples of the elementary charge E. Yeah. So E has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. So the next charges can be 2E,
3e, 4e, 5e, like that. Yeah. So the answer should be an integral multiple of c. So if you look at the options, it's not going to be 1.6 into 10 raised to minus 19. Yeah. It's not going to be 3.2. The answer is going to be 5.607. Why? It has to be an integral multiple. Okay, next question. Option C. Yes, Nagaraja, very good. Navya Sri, hello. Hi. Hello, Navya Sri. Okay, quickly, next question. The electrostatic force between two charges in vacuum is given by F is equal to K Q1 Q2 by R square, where K is, what is the value of K? All of you know this. K is what? K is 1 by 4 pi epsilon naught, which is basically 9 times 10 raised to 9. 9 times 10 raised to 9 over, what would the unit be? Okay, here all the options are 9 times 10 raised to 9. So you need to know the correct unit. What will the unit be? Yeah, it's from Coulomb's law. So you can find out the unit by F is equal to KQQ by R square. So the unit will be, F has the unit Newton, will be equal to K, Q and Q is Coulomb and Coulomb square divided by meter square. So if I take this to the other side, this will become Newton meter square divided by Coulomb square is equal to K. So that's the unit. Which option is that? Option A. Okay. That's how you get options. That's how you get units if you don't know the units. You substitute and rearrange the formula. Okay. Next question. Okay. What is the next question? Very good, Nagaraja. Very good, Navyasri. Where are the others? Everybody left? The force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges. What does this statement mean? Okay, so you have one charge. Okay, the force on this charge is because of all the other charges. Yeah, and force on other charges are also because of other charges. What does that mean? Does that mean quantization? Quantization means, it can only be quantized. Like if one charge is E, the other charge is 2E or 3E. So it's definitely not quantization. Is it principle of superposition? Is it? Yes. It is the principle of superposition. So what does the principle of superposition state that? It states that the total force on a charge because of multiple charges is the vector sum of individual forces from each charge considered separately. Is it option A, the answer? Nagaraj, Navyasri, is the answer option A? Are you sure? The answer is option B. Okay? Yes? Shall we move on to the next question? Okay. What is the next question? The direction of electric field vector at a point on the equatorial line of a dipole is, okay? So you have two charges. You find out the direction of electric field at a point on the equatorial line. What will the answer be? Will it be in the same direction of the electric dipole moment, in the opposite direction to the dipole moment, towards the negative charge or towards the positive charge? Option B. Okay, Nagaraj says option B. So the answer is on the equatorial line, the electric field will be opposite to the dipole moment vector. Okay, so the answer is going to be option B. Very good. Yes. Okay, next question. What is the next question? Dipole moment is a vector quantity which is pointing from. This I've taught you so many times. Dipole moment always points from where to where? Is it from the negative to the positive, or from the positive to the negative, or infinity to positive, or positive to infinity? Definitely not C and D. What is dipole? Dipole is when you have one positive charge and one negative charge. So it should either be from negative to positive or from positive to negative.
Okay, it's definitely not C and D. So then what is the answer? Yes, anybody is giving me the answer? Anush, Nagaraja, Navyasri. Answer is option A. Yes, very good. The answer is option A. Superb. Dipole is always from negative to positive. Okay, very good. Anush, Nagaraj. Good, 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 good. Okay. Next question. Shall we move on to the next question? I put some space here. Yeah. What is the next question? Name the physical quantity which has the dimensional formula LTA. Okay, which physical quantity has the dimensional formula LTA? So it definitely has length, time, and current in it. Yeah, so is it dipole moment, charge, capacitance, or line charge density? That's the question. So let's start with line charge density. So line charge density is what? It is charge per unit length. Yeah, charge per unit length. And what is charge? Charge is current times time. Yeah, it is current times time by length. Okay. So, per so it will be current times time times length. So this is basically current has the formula amps, time is T and L is L. So this together will be, the answer will be option A, line charge density. Very good, Anush. Very good, Nagaraj. Very good, Navyasri. Okay. So these are all some questions from chapter 1. Now some questions from electric potential and capacitance. Shinni's world is coming. Are you coming to write MV set? You're coming on Sunday. Okay. See, Shinni's is coming on Sunday. All of you should come on Sunday, okay, to write MV set. All right, next question. Name Name the physical quantity whose SI unit is joules per coulomb. So the SI unit has to be joules divided by coulomb. So it has to be definitely something related to energy and charge. Okay. So what would the answer be? Chinese, don't worry. I'll take first PU class also. Okay. I have not forgotten any of you. Oh, you came last Sunday. Okay. I didn't know. No. Okay. So name the physical quantity whose SI unit is joules per coulomb. What is the unit? Power is what? Power is energy by time. Power is what? So definitely not power. Is it electric field or electric potential or dipole moment? C. Okay. So many C's. Yeah. See, electric potential is the answer. I'll tell you how. So electric potential is basically what? It is basically work done by charge. Yeah. It's work done by charge. What's the unit of work done? Joule. The unit of charge is coulomb. That's all. So electric potential is the work done in moving positive charge from infinity to a point in electric field. Okay. And the unit of work done is joule. Unit of charge is coulomb. So joule by coulomb. Okay. Lata, I saw your question. Okay, I saw that in all the lectures, but these things matter. These things, the college takes a call. Okay, so we really can't tell you an answer to that. All right, yeah. You'll have to contact your PU teachers. Okay, next question. Dash is a unit of energy. Volt, meter, volt per meter, electron volts. Anyway, volt is the unit of voltage, not the unit of energy. Not voltmeter, not voltmeter inverse. So it is electron volt. Electron volt is the unit of energy. Other than joules, the other unit of energy is electron volt. Okay? Yeah? Okay, next question.
Quickly, quickly, tell me the answers, all of you. Okay, next question. Equal charges are given. Other than Nagaraj, Anush, where are the others? Call your friends also. Let's have a battle here. Equal charges are given to two spheres of different radii. The potential will. So there are two spheres that have the same charge. Be more on the bigger sphere, be more on the smaller sphere, be equal on both the spheres depends on the nature of the material of the sphere. What will the answer be? What will the answer be? Quickly, I'll give you 20 seconds to answer. See, the potential on the surface of the charged sphere is given by V is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught R. Yeah. So, for every charge, okay, for every charge, potential will be inversely proportional to radius. Yeah. So, potential and sphere are inversely proportional. From this formula, if I take all this as a constant, V is inversely proportional to R. So, easily we can say the sphere with smaller radius will have higher potential. Yeah. So, the potential will be more on the smaller sphere. Option B. Yeah. It will be option B. Okay. Yes. Good Nagaraj. Good Anush. Anush, I hope your name is, I know something else. I'll just call you Anush. Yeah. Okay. Okay. Next question. For For linear dielectrics, the ratio of dielectric polarization to the applied electric field is equal to mobility, dipole moment, epsilon naught times susceptibility, permittivity. Yeah. So polarization is what? Polarization P by E is E chi. Okay. So what will the answer be? Therefore, it will be option A. E times susceptibility. Okay. Okay. Next question. Next question. The electric field at a point is very close to the surface of a charged conductor with surface charge density sigma is. So you have to use Gauss law. Okay? Gauss law for, second. Very sorry, students. Okay, yeah. So you have to use Gauss law. So from Gauss law, we know that it's going to be equal to sigma by epsilon naught. Which option is that? Sigma by epsilon naught is option A. So the correct answer is option A. Okay, now some questions from current electricity. First question. The conductivity of a material is very low, very high, constant, varying. See, how does conductivity? Conductivity depends on material properties and it depends on so many different factors like temperature and it is not constant. So it is always varying. Whatever material it is, conductivity is always varying. Okay, next question. In the equation AB equals C, A is current density and C is electric field. Then what is B? Okay, so current density is J is equal to J into B is equal to what is C? C is electric field. Current density is A, C is electric field. Okay, so B should be, so the formula is what? J is equal to sigma into E. I think there's a small mistake in the question. It's J is equal to sigma into E. So, sigma is what? Conductivity. Yeah. So, the answer is conductivity. An equation that relates current density and electric field has only current density in between. Is it resistivity? Hey, where's my cursor? Okay. What is the answer? Conductivity.
B. Okay, very good, Anushit. Very good, Nagaraj. Very good, very good. Which of the following is a non-ohmic resistance? Which of the following is a non-ohmic resistance? A filament lamp, carbon wire, carbon resistor, diode. Okay. See, all the above three, they may or may not obey Ohm's law, but diode definitely does not obey Ohm's law because diode allows current to flow only in one direction. Yeah. So in the other direction, current and voltage is zero. What is Ohm's law? When current increases, voltage also has to be increased with voltage also has to increase with constant resistance. Yeah. So diodes do not obey Ohm's law. So their current voltage relationship is non-linear. So they do not have ohmic behavior. Okay, next question. Quickly. The relaxation time in conductors increases with increase in temperature, decreases with increase in temperature, does not depend on temperature, all of a sudden changes at 400 degrees, 400 Kelvin. See, what happens when temperature increases, particles gain more energy, they move faster. So when they move faster, they will collide against each other faster, which means relaxation time will be less. Yeah. So it should be decreases with temperature. What is relaxation time? The time between two collisions. Yeah. And the time between two collisions will reduce if the particles are with full Josh. Yeah. Its resistivity. Yeah. Yeah. Yes. So 1 by resistivity would become conductivity. So yes, it's resistivity. Sure. My bad. Okay. Yes. Because when I take it to the other side, only then it becomes conductivity. Good catch, Nagaraj. Okay. The resistivity of a wire increases with length, decreases with area, decreases with length, and increases with the cross section. None of the above. See, resistivity is a property. It does not depend on length or area. Okay, what is the formula? R is equal to rho L by A. So this resistivity, it depends on the nature of material. It does not depend on length or area. Resistance depends on length and area. So I can say none of the above is correct. Okay. Next question from moving charges and magnetism. Who concluded that moving charges or currents produces a magnetic field? Who was the scientist? Was it Maxwell, Oersted, Fleming, Bose? So it was in 1820 that Hans Christian Oersted or H.C. Oersted discovered that every current carrying conductor, any current carrying conductor you take, it will always have a magnetic field around it. Okay. Next question. When a magnetic compass needle is carried nearby to a straight wire carrying current, then what will happen? If you take a compass and bring it to a straight wire carrying current, so now you have the wire has a magnetic field around it. Yes? Okay. And if you bring a compass to it, what happens? The compass needle will align along the direction and it will deflect. Yes? So what will the answer be? Let's look at the options. The straight wire causes a noticeable deflection in the compass needle. Yes, that's correct. The alignment of the needle is tangential to an imaginary circle with a straight wire at its center and lies in a plane perpendicular to the wire. That is also correct. So both 1 and 2 have to be correct. Yeah, so it should be option A, 1 is correct. Option B, 2 is correct. C, 1 and 2 are correct. So the answer is option C. Okay, next question. If a current I is flowing in a straight wire parallel to the x-axis and there is a magnetic field along the y-axis, then what happens? Lorentz force will happen. Yeah, F is equal to I L cross B. So according to Lorentz force, what happens? A current carrying conductor in a magnetic field, okay, it will experience a force which is given by I L cross B. So this is perpendicular to current and magnetic field. So if one is along the x-axis and the other is along y-axis, so force will be in the next axis, z-axis. So the answer will be the wire experiences a force in the z-axis. Why? Because these two are perpendicular.
Current and magnetic field is perpendicular. So one is along X, one is along Y. So force will be along Z axis. Okay. Brotherhood, very good. Option B, good, good, good. Brotherhood is there. Nagaraj, Anush, where are the others? Next question. A strong magnetic field is applied. So there are 8 people in class. I want 8 people answering. A strong magnetic field is applied on a stationary electron. Then the electron, what happens to the electron? A strong magnetic field is applied to a stationary electron. So what happens? The magnetic force acts on the moving charges perpendicular to the velocity. See, for a stationary electron, it has no velocity. Stationary electron means electron that is not moving. So then, the magnetic field does not have to exert any force. So the electron will remain stationary because it has no velocity, because the electron is stationary. Okay, next question. The radius of the circle described by a charged particle moving perpendicular to a uniform magnetic field depends on, very simple, from the formula, R is equal to mv by qb. Yeah. So radius depends on mass and velocity both. So it depends on both mass and velocity. Next question. The frequency of rotation on the charged particle in a uniform magnetic field is independent of. Quickly, solve it. What's the answer? The frequency of rotation of a charged particle in a uniform magnetic field is independent of velocity, charge, mass, strength. What is the formula? F is equal to QB divided by 2 pi m. Yeah. So it's obviously going to be independent of, there's no velocity in the formula. So the answer will be velocity. Okay. Now we'll do some questions from chapter 5, magnetism and matter. Which of the following is diamagnetic? Bismuth, copper, iron, sodium. Copper is not diamagnetic, iron is not diamagnetic, sodium is not diamagnetic. So what is the answer? Option A? Yes, very good. Atoms of which kind of magnetic materials have permanent dipole moment? Is it diamagnetic, para, ferro, or both para and ferro? See, para and ferro both have unpaired electrons, yeah? So they both have magnetic dipoles. So diamagnetic have one paired electron, so it does not have any permanent magnetic moments. So it will be both para and ferro. Very good, Nagaraj. Which magnetic properties has a strong effect? Para, dia, ferro, or both? Obviously, which is the strongest? Ferromagnetism. Compared to para and dia, ferro is the strongest. Okay, next question. A compass needle of magnetic moment M is placed in a uniform magnetic field B such that the angle between them is theta. The ratio of magnitude of the torque on the needle to the potential energy of the needle is proportional to. First thing here, again, you need to know formula. Torque is mb sine theta. Okay. And potential energy is minus mb cos theta. So the ratio of these two will be ratio of torque by ratio of potential energy. mb cancels. It will be sine theta by cos theta. The answer will be tan theta. Clear? Okay. Questions from electromagnetic induction. The SI unit of magnetic flux is. Straightforward question. What is SI unit of magnetic flux? Weber. Yeah. Consider the following statements. Statement 1. Lenz's law gives the polarity of induced EMF in a circuit. Okay. Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. See, Lenz's law, it gives you the polarity. What does Lenz's law states that? Lenz's law says that the direction of induced EMF, ensuring that induced current opposes the change that causes it, thus conserving energy. Which means both the statements are correct. Both are true. Okay. Okay, next question. In electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of. Induced EMF is independent of. See, it depends on change in magnetic flux. It depends on time. It does not depend on resistance. It depends on number of turns. So the correct answer is option C. Both correct. Okay, good. Nagaraj, good. Next question.
An EMF is induced across the ends of a moving conductor coil in a magnetic field. This is in accordance with which law? You need to know all the laws to answer this. You need to know Ampere's law, you need to know Gauss law, and Faraday's law. See, what are all the laws? I'm not explaining all the laws right now. Okay. So the answer here is Faraday's law, because what does Faraday's law tell us? It tells us that changing magnetic field through a coil will produce an EMF. Yes. So that's what is happening here. There is an EMF induced when a conductor is moved in a magnetic field. So that is through Faraday's law. All of you agree? Okay. Yeah. Next question. Quickly, let me see who's going to answer this. Who's going to answer this? Inductance of a coil is independent of geometry, medium, current, number of turns. Which one? Inductance of a coil is not dependent on which all? Does it depend on the geometry? Does it depend on the medium? Does it depend on the current? Does it depend on number of turns? Quickly, tell me the answer. See, it depends on the structure of the coil. It depends on the number of turns. It depends on the magnetic permeability. But it does not depend on the current. Okay? So the answer is option C. Alright? Yeah? Yes? Okay, next question. What is the next question? Which physical quantity plays a role of electrical inertia? So the electrical inertia is when the motion or whatever change is there, it has to be opposed. So does motional EMF do it? Mutual inductance, induced current, and self-inductance. Quickly, what is the answer? Yes. What is the answer? Nobody knows the answer to this question. Yes, it's self-inductance. Why? So what is self-inductance? It opposes change in current. It is similar to inertia, where inertia is basically opposing change in movement. So this is the electrical form of inertia. So it is, which one? Self-inductance. Yeah, option D. Very good, Anush. Very good. It's option D. Super. Now we'll do some questions from alternating current. Okay. Okay, question. Which of the following statement is wrong? AC can be easily and efficiently stepped up or stepped down. It is economical to transmit DC over large distances. The average value of sinusoidal alternating current or voltage over a complete cycle is 0. The average power consumed by an AC circuit over a complete cycle may not be 0. You don't have to go into a lot of complications. We all know, see, AC is economical for long distance transmission. Yes. So only AC can be stepped up and stepped down. DC transmission over long distance is inefficient. See, DC is current that goes in one way. So that is not efficient enough. So which of the following statement is wrong here? First one is definitely correct. So second one is wrong. The answer is option B. Yes, very good, Nagraj. It's option B. Okay. Next question. In a purely capacitive circuit, if the frequency of AC is double, then capacitance and reactance will be. So the formula is XC is equal to 1 by 2 pi FC. Okay. So if frequency is double, capacitance will be 1 by 2. It will get half because it's inversely proportional. Okay. So many more questions we have. I will share this PDF with you, okay, where all the answers are there. You can look at those questions. Next question. The power factor of a series LCR circuit is maximum when? See, power factor is maximum when inductance and capacitance reactance are equal, which is at resonance. So it is definitely option A. Okay. Now some questions from electromagnetic waves. First question. Displacement current is produced due to constant electric field, constant magnetic field, electric field, magnetic field, changing electric field, change in magnetic field. See, displacement current is mainly when electric field changes with time.
So it definitely has to be changing electric field. Okay. Next question. The expression for displacement current is. The expression for displacement current is ID is equal to epsilon naught d phi E by dt. Yeah. So which is that option here? It is option B. Yeah. Okay. We'll do one more question and wind up today's session. I'll share this PDF with you where you can look at all the questions. Out of the following options, which can be used to produce a propagating electromagnetic wave? See, only accelerating charges emit electromagnetic radiation. Okay. So if a charge is stationary or uniform, moving charges, they do not radiate. So it has to be a charge that's moving. The only option that talks about a charge that's moving is an accelerating charge. Okay. Okay. One last question. The electromagnetic waves suitable for radar systems used in aircraft navigation are gamma rays, UV, micro, infrared. See, radar should use microwave frequency. That is the suitable wavelength. Okay. So the answer is going to be microwaves. Yeah. Okay, students. So I have other questions as well, which I will give you as a PDF. Okay, you can just check the PDF in the description. Yeah, all the answers, explanation, everything is there. Okay. So all the best for your exams. Keep rocking. Okay. I hope you all enjoyed this MCQ marathon that we had. And quick reminder, register for MV SAT and please don't forget to go write it. Last chance, students, 11th and 12th. Okay. All of you are smart. MV SAT is going to be a piece of cake for all of you. Go write it, grab all these wonderful prizes and come back. Okay. So until then, bye-bye. See you all with another one.